Okay, hello teacher, and now we're back to the lab one to see how the to see how instruction work. Okay, here is when we open a uh the s- the CPU using for version application, and they have a demo instruction right here. So let's load them. Simple load. Here after load, we can see that they are logged into the main memory. And before diving deeper into this, let's let me introduce you to some function that appear on this window. First, you can see that there are the navbar or the sidebar, and in this session we will turn on the debug mode, and this bar will appear. Here is yeah, I will talk about it later. And there are three sites. The first site is the register site, the instruction site. And here is a main memory site. We all set them to binary performance. Or here we can now set the address to decimal to have a better uh, view to understand. And now we will turn it back to binary. Yeah, here the code. And okay, what is PC? PC is a program counter. Like this will contain the address of the next instruction that the program the CPU yeah will decode will fetch. And ACC is stand for accumulator, as I remember. Maybe it's wrong because I don't remember. Um, this will contain the value. The value like you can understand it is a variable. The variable and EIR. IR is stand for instruction register. This will contain the instruction. I mean, this will contain the just instruction. And the MAR stands for memory address register, which contains the address, this address, and MDR, which stands for memory data register, will contain it, which contains the data. Okay, and okay, now let's uh and about this program. This program reads in integers and adds them together until a negative number is reading. Then it outputs the sum, not including the last number. Okay, it is a assembly language. So there are three to run this program. There are three functions that we can use. Go. Let's see what goes. Okay, it ran right away. Okay, let's input a number three. Enter. Enter input. Well, oh, okay, it's rerun. It's a loop. It's a loop. So if it's not the entered number is not a negative one, so it will continue. So now I will four. Now it's negative number to end the program. Okay, output seven. Okay, that's a the go button do. So now let's start over and start by instruction. Okay, let's take a look at the instruction site and the memory site and also the register. Just I won't say anything. I won't explain anything in this phase. Just know how the button work. Okay, three. So it will go to the next one. Then step by instruction. It will jump. It will step by instruction. Yeah, each instruction by one click. Yeah. So it's right again. Four. Right. Now end. Okay, that's it will run slowly by each one. Okay, that's how a program works. Right. This is the algorithm of this program. And how about step by micro? Micro here is stand for micro instruction. Okay, so let's see detailed how a how instructions work. Okay, step by first.
Let us say the PC or the program counter will contain the address of the instruction that it will fetch, right? It will call, yeah. Here is 0, 0, or 0. So it will map to the address, the first address, 0 in the main memory. It will begin at the 0. Why? Because we have this, no, not this how. Edit, no, excuse, option, just because we choose the option from 1, 0. So it will begin at 0. So, after we load the program to the main memory, the memory will contain the each instruction in the data in each address. And there's a thing that two address in this main memory contain one instructions, and I don't know why. I haven't acknowledged this. So you just simply know that two address contain a instruction here. The first one, of school, the beginning, start, red, end to act, red. Okay, let's see. The PC will contain this, and let's see. And you can look at the fetch sequence to see the sequence of the program. Start the micro. After that, it will load what the main more to, I forgot. The backup one micro, the PC to more. So the address, the data in the program counter is 0. It will be loaded to the MAR, which stands for memory address register. It will contain the address. So this address is 0. So the data in MAR also 0. Step and micro. And the next step is will uh, load the memory data at the MAR address to the MDR. Okay, so the MAR is contained the 0. The address is 0. So at the address 0, the data is like this. Remember the binary sorry. So here, let's step by micro. The MDR will load the instruction to the instruction register. It's here. This will load to here. The MDR have the 0, as I said before. Number here. The number is here. Part here. So step one micro. This will load to the instruction register. So now this will before decode the instruction, the PC will increase to the next address. So it's come to the second, the second address here. Here, I'm sorry, here. Because two address contain an instruction, so to move to the next instruction address, it will increase 2 times. Okay, so here decimal, you can see it's 4, 4. Decimal is no what 2? Sorry, 2, 2. Come back to binary. And now it will decode the instruction in the IR. Let's see what's in the instruction here. Obviously, it's the input, right? Input. So it will start by micro 3. Now it's end the program and rerun the program. Start by micro. It's just redoing the thing until it's come to the end. Oh, I forgot to show you that the number that we enter will be stored in the accumulator, the one that I said that is you can simply understand it as a variable. So as well, here is 3 in this number is this array is 3 in binary. Yeah, in decimal is also 3. 2. Here we will start by micro until the last until sorry, just this the same thing for each instruction. So here, let's stop this. Okay, it's end the program. And here. Oh, well, yeah, that's right. Right. Okay, here is end, and the data, the accumulator will return the tree. Try to find some. Oh, sorry. Oh my God, I can't about it. Okay, okay, that's all what I want to say. So how about? Okay, so I will conclude
to you because we know that the instruction cycle cycle life is from fetch to decode to the last one is execute. So here is the three main, and I will fetch the PC will load the data to the MR, like MAR. That's and how fetch, fully fetch. It's like this. PC tomorrow um uh main to MBR MBR to IR. And how about the default? So there is extra the PC will increase. Yeah, and how about the default? Default we will have just default the and then escape. And we can have a extra state like store into the to the RCC. Okay, later. And here, yeah. Okay, this is how a instruction work here. So that's all. What I want to say to you, I want to show you today, and it's too long for just a lab reviewing. So I reducing the amount of things that I can show you. And thank you for listening. Sau đây em xin trình bày về nội dung của Lab 2. Nội dung của Lab 2 nói đến trạm 119 mới từ CPU SIM. Sau đây em xin trình bày về một số nội dung lý thuyết. Về nội dung lý thuyết của em chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là vi lệnh, phần thứ hai là đơn vị đo lường và phần thứ ba là các thành ghi. Thì về vi lệnh là các lệnh cấp thấp kiểm soát các hoạt động bên trong của bộ điều khiển được lập trình được lập trình vĩ mô trong CPU của máy tính. Tiếp theo là đơn vị đo lường. Đơn vị đo lường là dùng để đo lường thông tin của máy tính. Về đơn vị đo lường là sẽ có nhiều kiểu, nhưng sau đây em sẽ trình bày về hai kiểu cơ bản là kiểu bit và kiểu byte. Kiểu byte là đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu trong hệ thống máy tính được sử dụng để đo lường thông tin. Mỗi bit có giá trị 0 hoặc 1. Về byte được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và truyền thông tin. Mỗi byte bao gồm 8 bit và lưu trữ một ký tự hoặc số trong máy tính. Tiếp theo là về thánh ghi. Thánh ghi là một ô nhớ nhỏ và nhanh được tích hợp trực tiếp vào bộ xử lý CPU. Thánh ghi được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời và thực hiện các phép toán. Các thánh ghi đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện các chương trình máy tính. Sau đây em xin trình bày về một số thánh ghi phổ biến. Thế thánh ghi đầu tiên là thánh ghi chung. Thánh ghi chung là gồm thánh ghi dữ liệu và thánh ghi địa chỉ. Thánh ghi dữ liệu là data register, là dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời cho các phép toán và thao tác. Tiếp theo là thánh ghi địa chỉ. Là thánh ghi địa chỉ là chứa địa chỉ của dữ liệu trong bộ nhớ. Tiếp theo là thánh ghi chỉ số, là sử dụng để lưu trữ giá trị chỉ số thường được sử dụng trong các bảng hoặc là mạng. Thánh ghi con trỏ là lưu trữ dữ liệu địa chỉ của vùng nhớ hoặc là dữ liệu trỏ đến. Tiếp theo là thánh ghi trạng thái, là gồm thánh ghi cơ và thánh ghi trạng thái chương trình. Thánh ghi cơ là chứa các cơ trạng thái, thường là được sử dụng để lưu trữ kết quả của các phép toán logic và so sánh. Tiếp theo là thánh ghi trạng thái chương trình, là chứa thông tin về trạng thái của CPU, chẳng hạn như là trạng thái ngắt, trạng thái chế độ người dùng.
Tiếp theo là thành ghi chỉnh độ dài, là sử dụng để lưu trữ thông tin về độ dài của dãy dữ liệu hoặc là số lượng lần lặp. Về thành ghi chồng là chứa địa chỉ của định ngắn xếp và được sử dụng trong các hoạt động đám mây. Tiếp theo là thành ghi vector, là thường được sử dụng trong các mô hình xử lý vector, giúp thực hiện các phép toán trên các dãy dữ liệu đồng thời. Lab 2. Tạo một machine mới với CPU Sim 4. Trước khi bắt đầu thì chúng ta cần nắm bắt một số khái niệm cần thiết như là khái niệm về vi lệnh, các loại vi lệnh và các vi lệnh được xác định và kiểm soát bởi bộ vi điều khiển. Đầu tiên là khái niệm về vi lệnh. Thì vi lệnh là các lệnh cấp thấp kiểm soát hoạt động bên trong của bộ điều khiển được lập trình vi mô trong CPU của máy tính. Đây là hình minh họa của các vi lệnh. Các vi lệnh này được sử dụng để thực hiện các hoạt động cơ bản của CPU. Một số loại vi lệnh khác nhau bao gồm là vi lệnh truyền dữ liệu, vi lệnh tăng giá trị, vi lệnh so sánh và vi lệnh nhảy. Đầu tiên ta tìm hiểu về vi lệnh truyền dữ liệu. Các vi lệnh truyền dữ liệu này được sử dụng để di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi hoặc là giữa bộ nhớ và thanh ghi. Một số vi lệnh truyền dữ liệu bao gồm là vi lệnh load, vi lệnh store, vi lệnh move. Một vi lệnh load có thể hướng dẫn CPU tải dữ liệu từ bộ nhớ vào một thanh ghi, trong khi đó một vi lệnh store dùng để lưu trữ dữ liệu từ một thanh ghi vào một bộ nhớ. Vi lệnh tăng và vi lệnh giảm giá trị. Các vi lệnh này được sử dụng để tăng hoặc giảm giá trị của một thanh ghi hoặc là vị trí bộ nhớ. Ví dụ về vi lệnh tăng giảm giá trị bao gồm là vi lệnh increment dùng để tăng giá trị và vi lệnh decrement dùng để giảm giá trị. Vi lệnh so sánh. Các vi lệnh này được sử dụng để thực hiện so sánh giữa các giá trị với nhau. Ví dụ một số vi lệnh so sánh bao gồm là vi lệnh compare. Một vi lệnh hướng dẫn compare thường đặt cờ điều kiện dựa trên kết quả so sánh. Vi lệnh chi nhánh. Các vi lệnh này được sử dụng để thay đổi luồng thực thi bằng cách chỉ định địa chỉ của microservice tiếp theo. Ví dụ bao gồm là vi lệnh chung, lệnh nhánh các điều kiện và vi lệnh gọi trả về chương trình câu. Hướng dẫn nhánh các điều kiện phụ thuộc vào kết quả so sánh có thể thay đổi luồng của chương trình. Vi lệnh kiểm soát. Các vi lệnh hướng dẫn này kiểm soát các khía cạnh khác nhau của hoạt động CPU, chẳng hạn như là bật tắt một số thành phần cứng nhất định. Một số vi lệnh kiểm soát bao gồm là vi lệnh hướng dẫn enable, disable, hard. Một vi lệnh enable có thể kích hoạt một đơn vị chức năng cụ thể, trong khi đó một vi lệnh hard có thể tạm dừng hoạt động của CPU. Tiếp theo là ta tìm hiểu về cách các vi lệnh được xác định và kiểm soát bởi bộ điều khiển. Các vi lệnh được định nghĩa và kiểm soát bởi một đơn vị điều khiển được lập trình Microgramming Control Unit. Trách nhiệm của nó là giải mã và thực hiện các microservice cấp thấp này. Đơn vị điều khiển giải mã các microservice cấp thấp và tạo ra các chuỗi microservice tương ứng để thực hiện những microservice đó. Các microinstruction được thực hiện theo thứ tự và đơn vị điều khiển đảm bảo CPU thực hiện các hoạt động mong muốn bằng cách kiểm soát các thành phần cứng nội bộ khác nhau. Dưới đây là các vi lệnh được xác định và kiểm soát bởi bộ điều khiển. Tiên là bộ nhớ vi hướng dẫn. Các vi lệnh được lưu trữ trong một thành phần bộ nhớ chuyên dụng được gọi là bộ nhớ microinstruction hoặc là bộ nhớ vi điều khiển. Bộ nhớ này được triển khai dưới dạng bộ nhớ chỉ đọc là ROM hoặc là mã logic lập trình PLA. Bộ nhớ microinstruction chứa một tập hợp microinstruction. Mỗi lệnh được liên kết với một hoạt động hoặc là hành động điều khiển cụ thể
mà CPU cần thực hiện. Tiếp theo là định dạng microinstruction. Mỗi microinstruction thường được chia thành các trường hoặc là bit, với mỗi trường đại diện cho một tín hiệu điều khiển hoặc là hành động khác nhau. Các trường phổ biến có thể bao gồm là opcode, thanh ghi, nguồn và đích, hoạt động alo, mã điều kiện và tín hiệu điều khiển cho các thành phần phần cứng khác nhau. Tiếp theo là giải mã hướng dẫn. Thì khi CPU tìm nạp một lệnh cấp cao từ bộ nhớ, thì bộ điều khiển sẽ giải mã lệnh đó để xác định định vi lệnh nào cần được thi để thực hiện lệnh. Trong quá trình giải mã có liên quan đến việc tra cứu microinstruction trong bộ nhớ microinstruction dựa trên opcode của vi lệnh cấp cao. Tiếp theo là thực hiện microinstruction. Bộ điều khiển sẽ tìm nạp microinstruction từ bộ nhớ microinstruction dựa trên lệnh được giải mã và đọc tín hiệu điều khiển cho phù hợp. Các tín hiệu điều khiển này kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các thành phần cụ thể của CPU, chẳng hạn như là thanh ghi, alo, truy cập bộ nhớ và giao diện đầu vào đầu ra. Bộ điều khiển cũng xác định trình tự trong đó các microinstruction được thực thi. Trình tự này có thể là tuyến tính hoặc là liên quan đến phân nhánh, tùy thuộc vào logic của chương trình. Tiếp theo là thực hiện có điều kiện. Một số hướng dẫn vi mô bao gồm mã điều kiện hoặc là cờ được đặt dựa trên kết quả hoạt động. Bộ điều khiển có thể sử dụng các cờ này để đưa ra quyết định hoặc là và xác định vị vi hướng dẫn nào sẽ thực hiện tiếp theo, cho phép thực hiện các điều kiện. Tiếp theo là phân nhánh và nhảy. Bộ điều khiển có thể bao gồm logic xử lý các loại phân nhánh và nhảy microinstruction. Nhánh có điều kiện có thể thay đổi trình tự thực hiện microinstruction dựa trên kết quả so sánh hoặc là các điều kiện khác. Microinstruction nhảy vô điều kiện có thể trực tiếp chỉ định địa chỉ của microinstruction tiếp theo được thực hiện. Máy trạng thái và đơn vị điều khiển. Bộ điều khiển thường hoạt động như một trạng thái hữu hạn với mỗi trạng thái tương ứng một giai đoạn cụ thể trong việc thực hiện một lệnh cấp cao. Máy trạng thái chuyển đổi giữa các trạng thái trên việc thực hiện các microinstruction cho phép thực hiện có trật tự các lệnh của chương trình. Tín hiệu đồng bộ. Bộ điều khiển được đồng bộ hóa với xâm nhập của CPU, đảm bảo rằng các microinstruction được thực thi vào thời điểm thích hợp trong đường ống của CPU. Tóm lại, bộ điều khiển được lập trình vi mô giải mã các lệnh cấp cao và dịch chúng thành một chuỗi các hướng dẫn vi mô, sau đó kiểm soát và thực hiện các vi hướng dẫn này bằng cách thiết lập tín hiệu điều khiển và quản lý thứ tự thực hiện. Quá trình này cho phép CPU thực hiện một loạt các hoạt động và cung cấp chức năng mong muốn theo chương trình đang được thực thi.
Chào thầy, em là Nguyễn Ngọc Chiến. Hôm nay em sẽ nói về phần cache memory. Thế thì cache là một loại bộ nhớ tạm thời dùng để lưu trữ dữ liệu mà CPU cần truy cập thường xuyên để cải thiện cái hiệu suất của hệ thống. Và cache dùng để giảm thời gian truy cập dữ liệu từ bộ nhớ chính là RAM hoặc bộ lưu trữ từ xa như là các cái ổ cứng. Ngoài ra thì cache còn giúp tăng tốc độ xử lý vì CPU có thể truy xuất dữ liệu nhanh hơn thông qua cache thay vì chờ lấy dữ liệu từ bộ nhớ chính. Ở cache thì có ba loại, gọi là cache level 1, cache level 2 và cache level 3. Ở đây thì cache level 1 đây là cái loại cache gần CPU nhất và thường nhỏ nhất so với tốc độ truy, nhưng với đây là loại cache gần CPU nhất và thường nhỏ nhất với tốc độ truy cập nhanh nhất. Tiếp đến đó là cache level 2. Thì cache level 2 thì nó sẽ có kích thước lớn hơn cache level 1 và nó cũng nhanh hơn RAM, nhưng lại tốc độ thì lại chậm so với cache level 1 thì nó lại chậm hơn. Cache level 3 thì kích thước lớn hơn cả cache level 1 và cache level 2, nó lớn hơn, tuy nhiên thì chậm hơn cache level 1 và cache level 2. Ở bên phải slide có cái phần biểu diễn cái loại cache từ level 1 đến level 2 và level 3. Thì ở đây thì cache level 1 nó sẽ nổi trội hơn cả level 2 và cache level 3. Về cái nguyên tắc hoạt động, trước tiên thì khi mà CPU cần dữ liệu thì nó sẽ kiểm tra trong cái cache đầu tiên. Nếu như mà dữ liệu có sẵn trong cache thì CPU sẽ truy cập dữ liệu từ cache và đồng thời nó sẽ giúp giảm thời gian truy cập. Và trường hợp còn lại, nếu như mà không có dữ liệu trong cache thì CPU bắt buộc phải truy cập từ bộ nhớ chính và hoặc là sẽ lưu trữ cái bộ lưu trữ từ xa, để từ đó nó mới có thể đổ dữ liệu vào cache để sử dụng cho những lần truy cập khác. Tiếp đến là phần cache mapping. Cache mapping thì có 3 loại, đó là direct map và set associative và fully associative. Ở phần direct thì mỗi khối dữ liệu trong bộ nhớ chính chỉ được ánh sáng vào một vị trí duy nhất trong cache. Điều này có nghĩa rằng mỗi khối dữ liệu có một vị trí cố định trong cache để áp dụng chiến lược thay thế đơn giản như LRU cho việc đẩy ra khi cache đầy. Trong phần set associative thì cache được chia thành nhiều tập và mỗi tập chứa một số khối dữ liệu. Mỗi khối dữ liệu như vậy trong bộ nhớ chính có thể được ánh sáng vào một tập nhất định trong cache. Trong mỗi tập có nhiều vị trí cho các khối dữ liệu và dữ liệu có thể được lưu trữ ở bất kỳ vị trí nào trong cái tập đó. Cuối cùng là fully associative. Thì ở đây thì mỗi khối dữ liệu trong bộ nhớ chính có thể được ánh xạ vào bất kỳ vị trí nào trong cache. Điều này đảm bảo tính linh hoạt tối đa khi lưu trữ dữ liệu trong cache, nhưng đồng thời nó sẽ làm cho cái cách quản lý cache trở nên phức tạp hơn. Ở phần cache này thì sẽ có 3 bài tập, và như bài tập đầu tiên này nó yêu cầu với nội dung đó là một máy tính có bộ nhớ chính là 216 byte, đánh địa chỉ cho từng byte và mỗi block thì gồm có 8 byte. Giả sử máy này dùng thêm một cache
ánh sáng trực tiếp là 32 like. Thì yêu cầu thứ nhất đó là hãy tìm địa chỉ bộ nhớ chính 16 bit được chia thành trong các trường Tat, Lai và Word. Yêu cầu thứ hai đó là các bài có địa chỉ sau đây được ánh xa vào lái nào. Yêu cầu thứ ba đó là giả sử bài với địa chỉ 000110100001 được lưu vào cache thì hãy xác định cái địa chỉ của các bài được lưu cùng lại với bài này. Và yêu cầu cuối cùng đó là cache lưu được tổng cộng bao nhiêu bài bộ nhớ chính. Thì theo như đề bài cho thì ở cái yêu cầu thứ nhất, cái địa chỉ bộ nhớ chính 16 bit được chia thành các trường tag là gồm như sau. Ở phần tag thì có 6 bit tương đương với 2 mũ 6 thì sẽ có 64 tag. Line thì sẽ có 5 bit tương đương với 2 mũ 5 thì sẽ có 32 line. Word thì có 5 bit cũng tương đương là 32 word. Ở phần yêu cầu thứ hai, phần B là để xác định line mà một bài được ảnh xạ vào thì ta sẽ thực hiện lấy 5 bit cuối cùng của địa chỉ. Dựa vào các địa chỉ đã cho thì ta có từ địa chỉ thứ nhất đây là 0001 0001 0001 1011 thì ta sẽ có line đó là 00011. Ở địa chỉ thứ hai 0000 0011 0011 0100 thì ta sẽ có địa chỉ line là 01100. Ở địa chỉ thứ ba 1101 0000 0001 1101 thì có line là 00001. Cái yêu cầu thứ ba của đề bài để xác định các bài được lưu cùng với bài có địa chỉ là 0001 1010 0001 1010 thì ta thực hiện giữ nguyên 5 bit cuối cùng, giữ nguyên 5 cái bit cuối cùng và thay đổi 11 bit còn lại thành các cái giá trị có thể thay đổi, và các cái giá trị tương ứng từ cái địa chỉ đầu tiên đó là thứ nhất đó là 0001 1010 0001 1000. Địa chỉ thứ hai đó là 0001 1010 0001 1004. Thứ ba 0001 1010 0001 1010 và cuối cùng đó là 0001 1010 0001 1011. Đó là cái lời giải cho cái yêu cầu thứ ba của đề bài. Và cuối cùng cái yêu cầu cuối cùng đó là cache lưu được tổng cộng 32 like mà nhân cho với 8 bài trên một like thì sẽ có 32 nhân 8 nó sẽ thành 256 bài. Như vậy cache lưu được tổng cộng là 256 bài của bộ nhớ chính. Tiếp đến là bài tập thứ hai. Ở bài tập thứ hai này, đề bài yêu cầu đó là một cache ánh xạ kết hợp tập hợp gồm có 64 line. Mỗi set thì gồm có 4 line. Bộ nhớ chính thì gồm có 4K block tương đương với 4096. Và mỗi block như vậy thì gồm có 128 ký tự, 128 từ. Hãy xác định dạng các trường trong địa chỉ bộ nhớ chính. Thì từ đề bài này ta có để xác định dạng các trường trong địa chỉ bộ nhớ chính thì trong một hệ thống cache ánh xạ kết hợp với tập hợp ta cần biết các cái thông số, đó là được hết là kích thước cache. Kích thước cache sẽ có 64 line. Đây chính là số lượng dòng trong cache, tiếp là kích thước tập hợp. Kích thước tập hợp thì sẽ có 4 line. Đây chính là số lượng dòng trong mỗi tập hợp. Và kích thước block kích thước block trong bộ nhớ chính. Theo đề bài thì có 4K thì tương đương với 4096 byte. Và cuối cùng đó là kích thước Word trong mỗi block thì có 128 byte.
để xác định định dạng địa chỉ bộ nhớ chính thì ta cần biết cụ thể bao nhiêu bit được dùng cho mỗi trường. Ở trong trường offset thì đấy là phần của địa chỉ dùng để chỉ định vị trí cụ thể trong một block. Vì mỗi block như vậy là sẽ có kích thước là 4k byte và mỗi từ có kích thước là 128 byte, nên số bit cần cho trường offset đó là log 2 của 4k trên 128 là tương đương với 5 bit. Tiếp theo, ở trường index, trong trường index thì lại là phần của địa chỉ được sử dụng để xác định tập hợp cụ thể trong cache. Vì trong trường index thì có 4 line trong mỗi tập hợp, nên số bit cần cho trường index là log 2 của 64 trên 4 tương đương với là 4 bit. Và cuối cùng đó là trường index trường táng thì bằng độ dài của địa chỉ trừ cho tổng của offset và index lại, thì ta có độ dài địa chỉ thì có bằng 32 và tổng của offset và index là 5 cộng 4 bằng 9 thì sẽ có là 23 bit. Như vậy cái định dạng địa chỉ bộ nhớ chính trong trường hợp này là trong trường táng thì có 23 bit, trường index là có 4 bit và trường offset là có 5 bit. Cuối cùng là bài tập thứ 3, đó là trong đề bài yêu cầu một cache ánh xa kết hợp tập hợp hai chiều có dung lượng là 8 KB, kích thước mỗi lái là 16 byte, bộ nhớ chính bộ bộ nhớ chính là 64 MB, đánh địa chỉ cho từng byte. Hãy xác định dạng các trường trong địa chỉ bộ nhớ chính. Trước tiên ta sẽ cần biết số bit cho trường lái. Thì ở đây số lái thì sẽ bằng với dung lượng cát chia cho kích thước mỗi lái, thì ta có tương đương với 8 KB chia cho 16 byte, mà 8 KB thì sẽ bằng 2 mũ 11 byte chia cho 16 byte là bằng 2 mũ 4 byte là sẽ có là 2 mũ 7 lái. Như vậy để định vị mỗi lái thì ta cần sử dụng tần 7 bit là tương đương với 2 mũ 7 là bằng 128 lái. Do đó trường lái sẽ có 7 bit. Số bit cho trường offset kích thước mỗi lái là 2 mũ 4 thì có 16 byte. Như vậy là cần 4 bit để định vị mỗi byte trong lái. Và tiếp đến đó là số bit trong trường tăng. Dung lượng bộ nhớ chính là 2 mũ 26 thì sẽ bằng với 64 MB. Như vậy cần 26 bit để định vị mỗi byte trong bộ nhớ chính. Và như vậy thì định dạng các trường trong địa chỉ bộ nhớ chính thì ta có ở trường táng thì sẽ có 26 bit, trường lái là sẽ có 7 bit và offset là có 4 bit. Phần thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy đã lắng nghe. Good morning, teachers. My name is Nguyễn Thị Hà Phương. I'm from Group 8, and this is my part to continue the last part of the Lab 3, an overview about cache memory and introducing the SMP cache. So, in these presentations, I mainly discuss the following sections, including the replacement algorithm, web policy, introduction to the multiprocessor system, cache coherent problem with its solutions, the burst arbitrations, introduce the SMP cache, and my results of the project 1. So first of all, we come to the first part of my presentations, the replacement algorithm is an important part of the memory management in a computer system. And we use it to optimize the memory usage. There are some common replacement algorithms we can see in our computer system. They are the LRU, LFU, FIFO, the clock, or other variant style like the enhanced second chance or the NRU and the random. Over here, I compare some replacement algorithm.
exactly for the LRU, LFU, FIFO, and the random. First of all, we come to the LRU, stand for the least recently uses. It evaluates a page based on the time of access. The most recent user's page will be remembered while the last user's page will be displayed, and probably it is the most effective algorithm in the computer system. The LRU performs well when there is temporal locality. Well, the second algorithm I want to mention is the LFU, or we call the least frequently used. When a page is needed, the LFU algorithm uses the frequency table to track the number of visits per page over a period of time, and when the cache is full, the LFU evicts the item with the lowest frequency count from the system. So this type of algorithm is more suitable for the skill access patterns where a few items are repeatedly accessed. Additionally, I compare the FOFI, it stands for the first in first out algorithm, with the others. Well, to be honest, it is the simplest algorithm of all because the FOFI works like it replaces the first page brought into the memory, which means the cache has been inserted for the longest will be replaced. And because it's simple, but it doesn't care about the usage level of the page and can cause the related anomaly. Well, this phenomenon known as the FOFI anomaly are in the cache replacement algorithm, where increasing cache size can lead to the increase in the cache misses. Last replacement algorithm I want to mention today is the random. Random algorithm choose one of the random page instead and then evict it from the system when the cache is full. Well, although this is not optimal, but it's simple and easy to implement. The second section I want to introduce is about the graph policy. It refers to the strategy or the approach used to handle the graph operation to memory or storage. The graph policy optimizes the performance of the computer system by reducing the latencies, the bandwidth requirement, maintaining cache coherence, and ensuring consistency and reliability in the data modifications. Different graph policies exist and they have various trade-offs between performance, cache coherence, and data consistencies. There are two common types, the graph tool and the graph back. The graph tools mean all the graph operations update both the cache and the main memory simultaneously, when the graph back is that the graph operations are usually made only to the cache and the memory is only updated when the corresponding cache line is evicted from the cache. So the graph tool will ensure the consistent information between the cache and the main memory, but take up a lot of the system burst bandwidth and processing time, while the graph back take up less system burst bandwidth and processing time. Also in this presentation, I want to introduce the multiprocessor system, which is known as the parallel computer or a multi-processing system. Well, it is a computer system that consists the multiple processor and are the central processing units, or we call CPUs, working together to execute the task. So the multiprocessor system provides the numerous benefits, including the increased performance, enhanced scalability, the increased throughput, and improved reliability and fault tolerance. However, this two-processor system also presents challenges such as the parallelization overhead, the scalability limitations, the complexity. But despite these challenges, the multi-processor system remains a powerful platform for parallel computing and enable faster and more efficient task executions, making them widely used in various domains such as the scientific research, data analysis, simulations,
virtualizations, and high-performance computing. There are two common types of the shared memory system. Is the SMP stand for the symmetric multiprocessor system, and the DSM stand for the distributed shared memory system. In both types of organizations, each processor can reach and write to any part of the system memory. However, the SMP system usually have an equal fast memory area for all the processors, also known as the Uniform Memory Access, the UMA. On the contrary, the DSM system had many memory areas, and the latency in the memory access operations will depend on the relative locations of the processor and the memory. They call the cache coherent non-uniform memory access. Otherwise, the SMP system had advantage over the shared bus architecture because these architectures only need to use one bus. By the cache association problem is simpler because the memory is accessed at the speed equal to the speed of the lowest processor. This limits the ability to further expand of the processor. In contrast, the DSM system are scalable because the local memory areas can be accessed very quickly, and the DSM system only works well when the operating system supports the NUMA access. There will be problem about the cache coherence in the computer system, and it's a change in the multiprocessor system where each processor has its own cache memory, and this problem refers to the potential inconsistencies when multiple caches store copies of the same memory locations, which can become out of sync or inconsistent. The cache invalidations and update involve coordinates and the communication to maintain the consistency in the shared memory allocation. Maintain cache coherence require proper memory ordering and synchronizations across the multiple processors. Thus, ensuring the cache coherence minimizes additional overhead, impacting the system performance and making it a key challenge. There are some key concepts related to the cache coherence problem. Is the coherent protocols, which is the most cache coherence protocols are designed for caches with a private process. They share memory access, read and write coherent traffic. I feel out there are three solutions for this problem. It is the software solution, hardware solutions, and the memory barriers and synchronization. About three solutions have been mentioned before. We come to the first solution, the memory barriers and synchronizations. So the methods is, in addition to the cache coherent protocol, the synchronizations mechanisms like memory barrier, lock, and atomic operations can be used to enforce the ordering and consistency in accessing shared data. The second solution is a software solutions, but the software cache coherence will use a compiler and operating system to avoid additional hardware, security, and logic, transferring the design complexity from hardware to software. These mechanisms analyzing the code to identify and save data items for caching, preventing a non-cacheable item from being cached. The last solution is the hardware solution, and the hardware-based cache coherent protocols will improve the performance and reduce the software development burden by the dynamic code recognizing potential inconsistencies at the runtime, categorized into the directory, and the sloppy protocols. About the directory protocols, the directory
protocols involve a centralized controller and directory in the main memory. To maintain the global state information about the local cache. So the controller checks the data transfer between the memory and caches and keeps the state information updated. The processor requests the exclusive access to lines, invalidate the copies, and issue command for read-only access. So this protocol effective in a large-scale system with complex interconnection scheme. The second protocol I mentioned here is the stopping protocol. While the stopping protocols distribute caches among the controllers in a multiprocessor, allowing each to snoop on the network, and they are the best suited for the burst-based multiprocessor, but the local caches can be used to avoid the burst accesses. There are two basic approaches to the snooping protocols. We call it the invalidate and the gray update. About the gray invalidate, this approach is widely used in commercial multiprocessor systems, marking a stage of every cache line as modified and exclusive E, shared S, or invalid E. With the DSM system, there are the protocols MSI and MESI, but with the SMP system, we use both the MSI, MESI, and the Dragon. Now the burst arbitrations. I have mentioned before, this process in the computer system to determine which device or processors have control over a shared bus. It ensures the fair and efficient coordinations of the bus access among the competing devices and preventing the conflicts. There are various bus arbitration methods. Here I have the centralized arbitrations, distributed arbitrations, data training, priority-based arbitrations, and the last one is request, or we call the grant protocols. In the centralized arbitrations, these methods involve a dedicated hardware component managing the burst access, granting access beyond the predefined prioritized scheme to different devices or processor. The distributed arbitrations involve the competing for burst access using algorithms like round robin, random, or token-based scheme, with device monitoring the burst status and requesting a sequence available. The data training method is a system where device or processor are interconnected in a chain-like structure, with each device passing control to the next, continuing a continuous loop. And the priority-based arbitrations will assign the devices or the processor different priority level based on the importance ranges or predetermined assessment, giving a higher priority device the priority access to the bus. And the last one is a request or grant protocols, is a protocol where the device or processor requests access to a bus with the permission granted by the bus arbiter based on a predefined algorithm or the priority scheme. So you can see that there are a lot of methods of the bus attributions, so the choice of the bus attribution methods will depend on the factors such as the system architecture, the number and type of device, performance requirement, and the design fairness and efficiency of the bus access. So different systems may employ different arbitrations techniques to suit it. And now I'm introducing the simulator SMP caches. So first we come to how to use these simulators. Firstly, we need to get this
simulators in our computers, we can download the appropriate versions from the link here. So this is the interface of the SMP caching simulator for cache memory system on multiprocessor. After understanding the instruction features and the functions of the simulator, we will prepare the trace data, and here the project one have prepared the data for us, so we just need to bring all this data into the simulators, and I will show you how. Firstly, in this configure, we click on the multiprocessor, main memory, and cache. So here we have the dialog box. Determine is the processor in SMP, one processor. The cache coherent protocol is MESE. The scheme for bus attribution is random. The word wide is 60 bit, and the word bar block is 62. Block in memory, in main memory. The mapping is full associative. Replacement policy is LIU. Okay, so after fulfilling the dealer's number, we will save the in case we have already had the configurations, we can load the configurations in this and then choose the folder over here. Okay, and then click OK. And then the configurations we have saved will be set in our system. Number one, determine the main memory size, how many bytes. So here in this case, we have the block size is 32 bytes. The block in main memory is 8192. So the main memory size will be the size of a block multiplied by the number of blocks in the main memory, which is 32 multiplied by the 8192, which is 62,144 bytes. So this is the size of the main memories. The second requirement, it requires us to observe the miss rate in the cache access rate with the memory trace. I come to a statistical table. To answer the A section up to, do the program have the same level of locality, which program has the best locality and which program has the worst locality? The answer is the lowest miss rate belong to the Hydro and the 97 with 10.2%. This shows that the Hydro and 97 have the best local coverage among this program, and the highest miss rate belong to the SWM with 32%. This shows that the SWM has the worst locality among these programs. And the second question is, do the above configurations exploit the localities of this program and increase the system performance, and why? Well, the answer is some programs such as the Hydro 97 and the LGD has the low miss rate below the 22% are showing the good localities. So the system configurations has well exploited the localities of this program, reducing the number of unsuccessful access and increasing the system performance. However, some other programs such as the SWM and the UCOMP have the high miss rate over 16%, indicating a poor locality. So this may be because this program do not make good use of the cache localities or have a memory access model that is
incompatible with the current cache structure. During the program execution, if observed in graph form, the miss rate gradually decreases in Y. So it's true that the miss rate gradually decreases, and the main reason leading to the gradual decrease in the miss rate during the program executions is the locality of the cache and the cache replacement efficiency. So due to the cache locality and the cache replacement efficiency, the miss rate gradually decreases over time, and the foreign access tends to access already cached data block, thereby increasing the cache hit rate and reducing the cache miss rate. Tiếp theo, em xin trình bày về nội dung của Lab4. Nội dung của Lab4 là trình bày ảnh hưởng của các phương pháp ánh xạ mapping đối với các kích thước khác nhau của captcha. Sau đây em xin trình bày về nội dung lý thuyết. Về nội dung lý thuyết là em chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là về các loại ánh xạ là ánh xạ đầy đủ. Phần thứ hai là về ánh xạ kết hợp và phần thứ ba là ánh xạ tương đối. Về phần thứ nhất là ánh xạ đầy đủ là ưu điểm là cho phép dữ liệu được ánh xạ vào bất kỳ vị trí nào trong captcha. Nhược điểm là yêu cầu kiểm tra tất cả các dòng trong captcha để tìm kiếm dữ liệu và làm tăng chi phí và độ trễ. Tiếp theo là ảnh hưởng của kích thước captcha. Dù là captcha lớn hay nhỏ vẫn sử dụng cùng một cơ chế ánh sáng đầy đủ. Tuy nhiên là với cái captcha lớn, khả năng đánh bại độ trễ có thể là cải thiện do có nhiều không gian để lưu trữ dữ liệu. Về tiếp theo là ánh sáng kết hợp. Về ánh sáng kết hợp, ưu điểm là kết hợp giữa ưu điểm của ánh sáng đầy đủ và ánh sáng tương đối. Nhược điểm là chi phí và độ trễ trung bình giữa hai phương pháp khác nhau. Ảnh hưởng với kích thước captcha là nếu kích thước captcha tăng lên, số lượng dòng trong một bộ kết hợp có thể được tăng để giảm độ trễ và khả năng chứa. Tiếp theo là ánh sáng tương đối. Về ưu điểm là chi phí thấp, đơn giản và dễ triển khai. Về nhược điểm là dữ liệu phải được ánh sáng vào một vị trí cố định, có thể dẫn đến là hiện tượng xung đột ánh sáng. Về ảnh hưởng đối với kích thước captcha là kích thước captcha lớn có thể giảm xác suất xung đột ánh sáng nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc cơ bản của ánh sáng tương đối. Tiếp theo là em xin trình bày về phương pháp ánh sáng trong bộ nhớ captcha ảnh hưởng đến tỷ lệ hit và miss, tức là tỷ lệ truy cập dữ liệu thành công và so với tỷ lệ truy cập không thành công. Sau đây là một số phân tích về ảnh hưởng của phương pháp ánh sáng đối với tỷ lệ hit và miss trên các kích thước captcha khác nhau. Là về ánh sáng đầy đủ thì hit rate là cao vì mỗi dòng trong captcha có thể chứa bất kỳ khối dữ liệu nào. Về mid rate là thấp, những chi phí thực hiện kiểm tra cho mỗi dòng có thể làm tăng độ trễ. Về kích thước captcha là hit rate sẽ giữ được cao ngay khi mà captcha lớn, nhưng mà chi phí thực hiện hit mid là có thể tăng. Tiếp theo là ánh sáng kết hợp. Thì về hit rate là cao hơn so với ánh sáng tương đối vì mỗi set là có nhiều dòng có thể chứa dữ liệu. Mid rate là thấp hơn so với ánh sáng tương đối nhưng mà vẫn giữ mức độ linh hoạt. Là ảnh hưởng của kích thước captcha là với captcha lớn thì số lượng dòng của mỗi set là có thể tăng, giảm mid rate và tăng khả năng chứa. Về ánh sáng tương đối là hit rate là cao nếu không có xung đột ánh sáng vì mỗi khối dữ liệu chỉ có một vị trí duy nhất. Về mid rate là cao nếu có xung đột ánh sáng thì nhiều khối dữ liệu được ánh sáng vào cùng một vị trí. Về ảnh hưởng của captcha là
Captcha lớn có thể giảm xác suất xung đột ảnh xạ và tăng hit rate. Về tổng quan thì là ảnh xạ đầy đủ, thích hợp cho captcha lớn nhưng mà có thể tăng chi phí, và ảnh xạ kết hợp cung cấp sự linh hoạt và hiệu quả tốt trên các captcha và có kích thước lớn. Ảnh xạ tương đối đơn giản và chi phí thấp, nhưng mà có thể gặp vấn đề với xung đột ảnh xạ trên các captcha nhỏ. Em xin kết thúc phần trình bày lý thuyết chương 4. Hello, teachers. I'm Nguyễn Thị Hà Phương and I'm from Group 8. So I'm here today to represent about the Lab5 impact of cache level, unified split mode, and replacement policy to cache memory performance. The goal of this lab is to analyze the impacts of the cache levels, the unified and split cache, and replacement policy to the mishit rate of the cache memory. So to understand more about the impacts, we need to know what is the cache level, unified split caches, and replacement policy, as well as the mishit rate of the cache memory. The first program here is about the cache level. The cache levels are organized in the hierarchy, with smaller and faster caches will be closer to the CPU core, and each level stores a subset of data from the level below. Usually we have 3 levels of cache. The level 1 cache will be closest to the CPU core and often reside linked within them, and it has the smallest size, typically from 4 to 32 kilobytes per core, and this is used to store the most frequently accessed data and instructions. The level 2 cache may be on chip or located slightly further away from the level 1 cache, and it has a larger size too, and usually it has 128 kilobytes to 1 megabyte per core. So it's used at the packer for the level 1 cache, storing less frequently accessed data. The level 3 caches often share among the multiple cores, and it will be located on the processor chip. It has the largest size, range from 2 megabytes to 64 megabytes, and it serves like its final backup for the level 1 and level 2, but reducing the need to access the main memory. The second about the unified and split cache. Well, over here I compare two types of cache. The first one, the unified cache, has had the single cache for both data and instructions. In contrary, the split cache will separate the caches for data and instructions. But they are two different ways of organizing the cache memory within the CPU, and the unified cache will have a similar design, when the split caches will have the more complex design, but because of a simpler design, there will be potential contentions like the cache misses, and the split caches will reduce these contentions. So the unified cache will be suitable for balanced workloads, while the split caches will be suitable for unbalanced workloads. But there is more than a problem there. Here is the split caches will have potentially underutilize the cache. Like if one side of the access, like the data or instructions, dominate the workload, the other cache might be underutilized, which is reduce its overall benefits of computing. About the replacement policy. The replacement policies will determine which data block to evict from a cache when new data needs to be stored,
But the cache, when the cache is full, well, it is a crucial mechanism for maintaining the cache efficiency and performance. There are many types of replacement policies, but there are four common types. The first is the least recently used. We call it LRU. In this policy, the computer will replace the block that hasn't been accessed for longest time. The second replacement policy I figure here is the first in, first out, FIFO. It will replace the block that has been in the cache the longest, regardless of the user's storage. The fourth, the third policy is the least frequently used. This will replace the block that has been used for least over time. So in this policy, it's often used the counter to count the times of access to each data. And the last one is the random replacement, which is choose the block to evict randomly. And what is the cache miss and hit rate? The cache miss and hit rates are crucial metrics that measure the effectiveness of the cache in storing frequently accessed data and instructions too. So over here I have two pictures about the cache hit and the cache miss. On the cache hit, the CPU is accessing the data directly from the cache, and on the cache miss is a CPU accessing data from the main memory, but after the cache miss. So there are differences between these two types. The cache hit will occur when the requested data is found within the cache, but the cache miss will occur when the requested data is not present in the cache. So the cache hit will mean that they had their faster access time. Data can be retrieved directly from the cache without accessing lower main memory, while the cache miss will be slower access to main memory to retrieve the data. So it's increased time. I also want to present here about the algorithm to count the bit rate. As the hit rate will equal to the number of cache hits divided with the total memory access and multiplied by 100%, while the miss rate is the number of the cache misses divided by the total memory access and then also multiplied by 100%. And the sum of the hit rate and the miss rate will always be 100%. We need to notice when we calculate the miss rate that the low miss rate will indicate the efficiency cache uses and better overall system performance, while the high miss rate will suggest a potential bottleneck and might necessitate the cache redesign or optimizations.